نقدر نبدأ؟ خلينا نبدأ أستاذ دكتور محمود. يلا تمام. تفضل دكتور محمود. شكراً. طيب بداية برحب بالجميع في جميع مناطق تواجدهم، برحب بالمتحدثين ضيوفنا الأعزاء جيمس بوريكو، باسل أبو بكر، والأستاذة رينا تشود هاري، والأستاذة كاثرين ماديسون. برحب فيكم ونشكركم استضافتكم في هذا اليوم. بداية وقبل الحديث عن المشروع والحديث بشكل سريع عن الوضع القائم بفلسطين، بعرفكم عن حالي. أنا اسمي محمود أبو صواي، محامي شريك في شركة أندرسون فلسطين، عضو مجلس إدارة في مؤسسة أكت لحل النزاعات، وعضو مجلس إدارة في جمعية القانونيين الفلسطينيين، وقائم بأعمال المدير التنفيذي بهذه الجمعية. هذا اللقاء اليوم بيأتي ضمن مشروع حقوق الإنسان وحل النزاعات، متحدون ضد العنف والكراهية في الجامعات الفلسطينية. بكل بساطة هذا المشروع بهدف لتدريب الطلاب على عمليات الوساطة، وحتى الطلاب يكونوا قادرين على الحوار ويسمعوا بعضهم أكثر في حل النزاعات دون اللجوء للعنف. هذا اللقاء أو هذا المشروع بهدف لتحضير وسطاء من الطلاب تمهيدا في المحصلة النهائية لمؤسسة أندية وساطة في الجامعات الفلسطينية. هذا المشروع بدأ بتسليط الضوء على جامعة بير زيت للوصول لمؤسسة نادي الوساطة في الجامعة لإيجاد آليات لحل النزاعات بعيدا عن العنف. في إطار وعلى عجالة ودون الدخول بتفاصيل، في إطار ربط هذا المشروع في الوضع القائم بفلسطين وعلى وجه الخصوص في الجامعات الفلسطينية ككل. اليوم للأسف الجامعات الفلسطينية تعاني من حالات متعددة من الإشكاليات اللي بتقود في مرحلة لاحقة للعنف، سواء اللفظي أو الجسدي أو آليات مختلفة، بعيدا عن حل النزاعات بالطرق السلمية أو استخدام الوساطة أو التفاوض أو غيرها من الطرق لحل النزاعات. في حقيقة الأمر الإشكاليات في الجامعات الفلسطينية إشكاليات مركبة. هذه الإشكاليات تتمحور عادة ما بين الطلبة، ما بين بعضهم البعض، خاصة أنه في معظم الجامعات الفلسطينية اللي بقود الطلبة أحزاب سياسية، وهذا بيؤدي في المحصلة النهائية لإشكاليات ما بين الطلاب أنفسهم، بكثير من الحالات تؤدي إلى العنف الجسدي أو اللفظي أو غيرها من أشكال العنف. بعض الحالات بتكون إشكاليات بين الطلاب والإدارة، وفي العديد من الحالات أيضا ما بين الإدارة والموظفين أو نحكي نقابات العاملين في الجامعات. هذه الإشكاليات ما بتم حلها بطريقة سلسة أو مبنية على أسس تقوم على الوساطة أو التفاوض من خلال وجود جهات محترفة تقوم بهذا الدور. وهذا ما يؤدي بالعادة لتفاقم الأزمة اللي في كثير من الحالات أدت إلى العنف أو إلى حالات يعني خلينا نحكي معقدة جدا، وصلت في بعض الجامعات لإغلاق أبواب الجامعة أمام الطلبة وحرمانهم من التعليم لمدة طويلة فاقت الشهر في بعض الجامعات، أو أدت في بعض الحالات إلى وصول النزاعات ما بين الطلاب إلى القتل. يعني بنحكي عن أسوأ مرحلة ممكن توصل إلها، إلى درجة أنه إريقت دماء الطلاب على أسوار الجامعة نتيجة لخلافات ما بين الطلبة في الجامعة، اللي أدت إلى يعني قيام الطلاب بالاستعانة بأصدقائهم أو أهلهم أو ما إلى ذلك، وأدت إلى قتل طلبة على أسوار الجامعة. للأسف اليوم بعد تفاقم الأمر وتفاقم الأزمة بتتدخل جهات معينة في محاولة منها لحل هذه الأزمات. طبعا للأسف هذه الجهات مش محترفة بعملية الوساطة، وتحديدا الوساطة المجتمعية، اللي هذه الجهات ومن بينها مثلا مؤسسات حقوق الإنسان اللي بيركزوا بجوز أكثر على
الحقوق أكثر من حل الخلاف بطريقة محترفة وبطريقة بتؤدي إلى حل الخلاف من جذوره. وهذا اللي بيؤدي إلى إعادة تفاقم المشكلة بعد فترة يعني. وفي كثير من الجامعات العنف لا زال موجود، تنحل المشكلة بصورة آنية بفترة، ولكن لاحقا تعاد نفس المشكلة. الإضرابات كل سنة مثلا في بعض الجامعات، وما بديش أدخل بتفاصيل لأنه ما في لي دور بالمداخلة وما بدي أخذ يعني دور الزملاء الحضور أو الضيوف، ولكن يعني لاحقا بنلاقي أنه نفس المشكلة عادت، ونفس الأطراف اللي تدخلوا أول مرة بيعاودوا بحلوا نفس المشكلة وهكذا. فبالتالي إحنا في ظل هذا الوضع القائم إحنا بحاجة فعلا لمؤسسة، جسم داخل الجامعة حتى يلعب هذا الدور. ويعني ما في أفضل بجوز من أنه نخلق جسم من القاعدة اللي هي بتمثل الدور الأبرز بالنزاع. وإذا رحنا لمعظم الجامعات الفلسطينية بنلاقي أنه الجهة اللي عادة بتكون طرف بالنزاع هم الطلبة، سواء بالخلافات ما بين الطلبة ما بين بعضهم البعض أو الطلبة والإدارة. فبالتالي يعني لا يوجد أفضل ما أني أحاول أحل الخلاف وأمأسس جسم لحل هذه الخلافات بصورة دائمة وممأسسة من القاعدة اللي هي أساس هذه الخلافات. فبالتالي هون بأكد يعني على مسألة أنه نعم إحنا بحاجة في الجامعات الفلسطينية لتدريب الطلاب وتأهيلهم لأنه يسمعوا بعض أكثر، يحاوروا بعض، يكون في عندهم أسس التفاوض وأسس حل الخلافات بعيدا عن العنف، من خلال مثلا لعب دور الوساطة المجتمعية ومن خلال تأسيس أندية الوساطة بالجامعات بصورة دائمة وممأسسة تحت مظلة الجامعة، حتى إنه الطلاب هدول اللي بيكونوا أو اللي راح يكونوا جزء من هذه الأندية أو هاي الكيانات إنهم يقوموا بعملية التأثير على غيرهم من الطلاب وتدريبهم بشكل دائم، ويلعبوا دور أكبر في حل الخلافات سواء ما بين الطلبة أنفسهم أو ما بين الطلبة والإدارة، أو حتى يكون في عندهم مبادرات لا يحاولوا يحلوا الإشكاليات ما بين الإدارة والعاملين في الجامعة. لأنه العملية التعليمية في الجامعات تدور أو أساسها ثلاث جهات، هي الأساتذة أو العاملين في الجامعة والإدارة والطلاب. فبالتالي هم أيضا جزء لا يتجزأ من أو بتحتم عليهم أن يلعبوا دور حتى في حل الخلافات ما بين الإدارة والعاملين. عشان يعني ما أطولش عليكم بدنا ننتقل للسادة الضيوف، وأنا بدي أترك لهم فرصة إنه كل حدا يعرف عن حاله، لأنه بجوز يعني في ارتباط وثيق ما بين خبرتهم ودورهم في عمليات الوساطة الناجحة اللي قاموا فيها في دولهم. ويعني بتمنى على السادة الضيوف إنه يحكوا لنا كل واحد عن بعد ما يعرف عن حاله يحكي لنا عن الوضع القانوني للوساطة في البلد اللي هو بنتمي لها، يتحدث عن تجارب الوساطة في الجامعات وخبرته في هذا المجال، يحاول يجاوبنا على بعض الأسئلة قدر الإمكان من قبيل مثلا أهمية تطوير ثقافة الوساطة بالجامعات، التحديات اللي بتواجه عملية تطبيق الوساطة، كيف ممكن الوساطة الجامعية تساهم في تحسين الأجواء العامة داخل الجامعة، شو أفضل الممارسات والتقنيات اللي ممكن استخدامها في تدريب طلاب الجامعات على الوساطة، شو الأدوار اللي ممكن أنه يلعبها الوسطاء الجامعيون في حل النزاعات اللي بتنشأ ما بين الطلاب والإدارة أو ما بين الطلبة أنفسهم، وشو المؤسسات أو الهيئات المسؤولة عن تنظيم عملية الوساطة في الجامعات، بمعنى أنه هذه الأجسام اللي قد تكون موجودة بالجامعات اللي لمين عادة تتبع، هل هي جمعيات خارجية أم هي يعني أندية تعود مثلا في الحالة الفلسطينية ممكن إلى ما يعرف بعمادات شؤون الطلبة أو غيرها. فبنبلش مع السيد جيمس أبو ريكو للحديث عن تجربته. تفضل أستاذ جيمس. بس
أستاذ جيمس موجود معنا أو مش مفتوح المايك عندك؟ طيب أوكي. إيه طيب اسمه ولا لا؟ طيب ننتقل للسيد ياسر أبو بكر للحديث، وبنرجع لاحقا للسيد جيمس. سيد ياسر بتقدر تبلش؟ برضو عندك ميوت إذا Okay, thank you very much. واضح. Can you hear me? Yes, yes. Yes, we can hear you, sir. Hello, can anyone hear me? We Yes. can hear you loud and clear. Yes, yes, Yeah, yes. we can hear you. Oh, great, mashallah. Okay, good evening, everyone. Thank you very much for having me. Naam, shukran. So thank you very much for having me. Mr. Mahmoud, I didn't quite get the question that was asked. احنا بكل بساطة يعني مو بدنا نتعرف عليك، تحكي لنا عن حالك وعن خبرتك في مجال الوساطة، وبشكل عام تحكي لنا عن يعني أهمية الوساطة الجامعية في تعزيز الأجواء داخل الحرم الجامعي، وأهمية تطوير ثقافة الوساطة في الجامعات، والفوائد المترتبة على توظيف طلاب المستوى الجامعي كوسطاء، والتحديات التي تواجه عملية الوساطة. يعني بكل بساطة ممكن تحكي لنا عن خبرتك أو الدور اللي قمت فيه ولعبته كوسيط، وعن هاي الخبرة اللي قمت فيها في الوساطة الجامعية كجزء من الوساطة المجتمعية. Okay, thank you very much. Naam, mashallah. So thank you very much for having all of us. My name is Yasser Abubakar from Nigeria. Naam. So I think it is very important for young practitioners or youths to be able to inculcate a habit of alternative dispute resolution. محمود بلكي بتبدأ مع كاثرين. بس أنا كاثرين بس لأنه ملاحظة ممكن تكون كل متحدث معه 10 دقائق عشان الوقت، فبس لأني نسيت أحكيها. تفضل أستاذ ياسر. Naam, shukran. Yes, so I was saying that it's very important for youth, especially in the 21st century. Okay, it's very important for youth, especially in the 21st century, to be able to inculcate a habit of alternative dispute resolution, being able to resolve disputes amongst themselves, themselves, and of course, on the whole, benefiting the whole of their immediate communities as well.
So from my experience, one of the ways that we can inculcate the habit of alternative dispute resolution is by adopting the university approach to dispute resolution and setting up alternative dispute resolution clubs. So on the long run, we are inculcating the habit of alternative dispute resolution to youth right from the university community where it's needed the most, because that is where community is built, a community of learned people, of course. Now, if you look at it critically, one of the roles that these university institutions can actually play in resolving disputes, not just within their immediate communities, but within society as well, is through campaigns and sensitizations. That is being able to forestall the possibilities of having a dispute in the first place, because you can only have a dispute where people disagree. But what of bringing about a system where people actually learn about alternative dispute resolution even before the emergence of the dispute, being able to explain to people that they can actually use alternative dispute resolution in another way by actually teaching them about alternative dispute resolution even before dispute comes around. Now, on the long run, apart from forestalling dispute in society, you're also preparing people for possible disputes that may arise in the future. So I believe campaigns and sensitizations, enriching people with the knowledge of alternative dispute resolution, showing them how important alternative dispute resolution is, and then encourage them to adopt the culture of alternative dispute resolution, not only within their immediate societies, but within themselves as well. It's going to go a long way in promoting a culture of peace. Now, apart from that, not only about creating these ADR clubs, there's also an issue about practical trainings. These alternative dispute resolution clubs, when established, should not only be avenues where disputes are resolved alone, but you have to also equip those people who are in the forefront of resolving those disputes on how to go about resolving those disputes. You have to give them practical knowledge, you have to share practical experience with them, and you have to encourage them to take courses that are going to assist them in undertaking that role. Because sorting out disputes between two people is a very, very taxing role. And that is why it's very important for whoever is in the dispute resolution space to be equipped with the requisite knowledge and practical understanding of what ADR is all about, and then apart from that, also resolving the dispute itself, ensuring that the dispute does not go overboard, ensuring that those disputes are being able to be contained. If you equip these people with practical knowledge and trainings, then you ensure that these disputes are resolved without necessarily, escalating. And the most important one I always like to mention is the issue of mentorship and inculcating the spirit. Now, since you're starting from the university community, it gives you an avenue of mentorship. Now, these ADR clubs should not be just allowed to function alone. They should not be allowed to function by themselves. There should be some sort of regulation for them. There should be some sort of guidance for them. We should be able to adopt alternative dispute resolution practitioners that are well equipped, that have been groomed in the field, to be able to assist them in discharging, these responsibilities. So I feel like if they have that proper guidance right from the university community, it's going to promote the culture even beyond the university community. And then at the end of the day, even when they leave the university community, they are going to come back, more equipped than ever, and then they will end up benefiting their immediate society. So if you look at it on the long run, it's not just a project for the meantime, it is a continuous project. Because as you continue to teach these people about alternative dispute resolution, you continue to mentor them about alternative dispute resolution, you continue to inculcate the spirit in them right from the university community, then they end up going back to society bigger and better. And then at the end of the day,
you know, they fall in love with alternative dispute resolution, and then they are able to give back to their immediate communities as well. So if you continue to promote this culture, it's going to go far beyond the university community. And then that is how, you know, alternative dispute resolution and the spirit of it is going to spread, you know, wide across, you know, every country that adopts this particular system. So this is my own experience of, you know, what I think about alternative dispute resolution clubs and how we can adopt alternative dispute resolution clubs in forestalling violence or forestalling, you know, the eventualities of having any conflict, and then promoting, you know, a culture of peace. So I feel like starting from the university is a very excellent move, and then it's very timely. And it is a move that should actually be promoted, and it is a move that should be supported by all and sundry. So this is, you know, just my own advice in a nutshell, promoting campaigns and sensitizations, promoting practical trainings amongst them, you know, assisting them in resolving these disputes, and then ensuring that, you know, we continue to mentor, you know, university students and inculcate the spirit, you know, more in them by adopting, you know, professionals to guide them in their endeavors. Yeah, so this is, you know, what I have to say for now. Thank you very much. Jazakumullahu khairan, Mr. Mahmoud. Thank you. طيب الآن ننتقل للأستاذة كاثرين للحديث عن تجربتها. أستاذة كاثرين، معك 10 دقائق لعرض خبرتك وتجربتك والإجابة على الأسئلة اللي طرحت قدر الإمكان. تفضلي. Hello, please confirm you can hear me. Good evening, everyone. Yeah, we can hear you. Okay, thank you. Can you see me as well? We can see you. Can see you very clear. You can hear me. Can you see me? Hi. Hi. Okay, thank you so much for having us, for having me. It's a great pleasure to be in your midst this evening. My name is Catherine Amadasu, and I'm from Nigeria. I'm the president of the National Ideal Society, and it's been a great pleasure working with the team on this. Okay, so briefly, I have 10 minutes. I think I've used 2 already. So briefly, my experience with ADR, alternative dispute resolution, especially mediation. I'm a big fan of mediation, just to add that. So I believe that taking the problem that, or the issue, I would like to call it issues that the Palestinian universities are facing, I would like to link most or talk about solutions, basically, or likely solutions that can be inculcated, and just link it to my experiences. So first of all, I believe that the clubs are really good, but I believe that the structure that the clubs take is more important, because why I say that is because, first of all, it's important for the people, that's the students that are going to man these clubs, going to lead these clubs, have not just basic knowledge of what alternative dispute resolution stands for, but also have standard, I would say, I want to call it culture and belief that this method is meant to work for them. Yes, so it's an issue of mindset and perspective as well, because yes, workshops and you know, other sort of trainings are very important, but how they take it up matters a lot. So it has to do with the mindset. So we first of all need to work on the mindset of the students that would be coming on board, because using my experiences, I have worked with different types of people at the National ADR Society, and I can say for sure that the team you work with determines how everything goes. I think that's how I would put it, determines how everything plays out. So it's more or less trying to, first of all, switch the mindset. So not conflict, but peace.
So yes, I adopt my friend and colleagues' idea on campaign and awareness. It's very important that this club, the clubs, and then on individual and group participation, inculcate activities that, you know, speak to the public directly, and campaigns and other type of awareness does that. Yes. And also the club should have a sort of student center where these conflicts are being resolved one way or another through, you know, there's also the idea of institutional intervention. What I mean, through partnerships, of course, but this institutional intervention ensures that not only students that are well-versed in alternative dispute resolution come on board, but also professionals get to, you know, should I say, collaborate to resolve the conflicts. In Mr. Mahmoud's introduction, I think he said something about, please correct me if I didn't hear you correctly or if the interpretation was wrong, but you said something about the school closing down. Yes? I think he said something about that. So I don't know if I'm correct. So basically, yes. الطلبة أغلقوا أبواب الجامعة يعني. Yes, exactly. So the student centers will be very important, because in a case where the school is closed, and then you know, there's this sort of intervention where each case, you know, is brought before the center for resolution. And then mediation is one of the methods that I love so much, because I feel it really inculcates the true meaning of ADR. So yes, you know that the mediation system is the client and then the third neutral party. So definitely when these cases come to the centers one at a time, you begin to you know, settle these issues. So like I said, campaigns and awareness, the student centers that the mediation clubs can inculcate, where they have well-versed individuals who have strong knowledge of alternative dispute resolution, particularly mediation and negotiation techniques and skills, get to man this board, and then they collaborate with professionals who can also, you know, intervene as much as possible. There's also the idea of governmental intervention. I do not know how it works in Palestine, but well, I say governmental and then institutional as well. But the central idea, I'm going to be using Nigeria as a case study. Alternative dispute resolution is being inculcated in the normal student curriculum. That's the normal institutional curriculum, where some universities right now are being made to, you know, offer arbitration as a course, you know, alternative dispute resolution as a course, and all of that. So there can also be the governmental intervention through the university curriculum, where on a normal, the way they have their different courses, they also get to offer or take ADR as a course, as a core course, because taking into consideration the fact that this is a national problem, I believe that this will go a long way to ensuring that they have adequate information about what peace and conflict means and how it affects the sustainable development of a country. So it's if they begin, this all boils down to mindset as well, because I believe that school is meant to, you know, shape us to being people that, you know, can affect the society either positively or negatively, as the case may be. So it all depends on how we as individuals get to, you know, accept or take the take everything that we are learning and how we choose to apply it. So I believe that, like I said, campaigns and other awareness activities, you know, the institutional intervention, the student centers, government intervention as well. And then lastly, I think I want to throw light on the idea of the establishment itself. Like I said, the idea of the mediation clubs is such that the structure needs to be set adequately to ensure that
it works. You know, it works for everyone. It works for not only the leaders, but also the people that are more or less, you know, meant to, should I say, learn and take advantage of what is going on in the club. So it's important that the leaders are being appointed adequately. And then the whole idea of the qualities that each person possesses. You'd agree with me that there are different types of leadership qualities and you know, types of leadership structures. So it all depends on who gets to, you know, man these clubs in the various universities. These people have to be role models, and they need to understand that they are role models of the club, of the society at large. So it depends on how they choose to you know, take it up and take up their responsibilities and all of that. So yes, so this is it from my end for now. You know, so just doing a brief recap, like I said, the campaigns on a general note, the institutional method, government intervention, and the mediation clubs having, you know, their student centers where they collaborate and, you know, partner with institutional ADR institutions and centers across the country, you know, and like as with us at NADRS, that's what we do as a national body. We get to partner with ADR institutions across the country, and we get to work with them, partner with them to offer our students, our members, you know, courses directly from these institutions. So they get it as at a subsidized fee. So these are the benefits of the mediation clubs, where they get to have you know, subsidized rates to take trainings, to take these workshops, because most of them can be, you know, really, really expensive. So having a mediation club, when they get to partner with these external ADR institutions, they get to, you know, take workshops, take trainings, and so on and so forth. And they are able to really start building, you know, start building their skills, start building their qualities, start building everything that they need to be world leaders, as the case may be. Yes, so thank you. I believe I hope I was able to offer satisfactory responses. Thank you. طيب Thank you. ننتقل للسيد، نرجع للسيد جيمس. تفضل سيد جيمس، معك 10 دقائق لعرض خبرتك والتجربة في مجال الوساطة الجامعية. Okay. Okay. Thank you so much for this wonderful question. I'm very sorry. I'm trying to put on my camera, and right from the beginning, I lost, you know, track record of the introductory remarks, because I was finding it very difficult, you know, to connect to the translation, you know. So I'm very sorry about that. Let me try to put my camera on. Good. Please, can you see me? All right. So. Yeah, thank you so much. By the way, as you've already said, my name is James Amporeku, and I'm from Ghana. I'm a Ghanaian by nationality, and I'm currently the president of the African Law Student Association. I'm extremely glad to be part of this also team towards this project. So to share my experience on ADR at various universities, what I can start with is, you know, we are individuals and we have individual differences. We have individual differences based on our culture, based on nationality, or even based on institutions that we join as individuals. And that is why we have conflict among ourselves. And once there's a conflict, it must be resolved. And conflict can be resolved through the court system or through ADR. And when it comes to the ADR, we have different means of solving, you know, issues or resolving a conflict at the ADR system. So the ADR, we have mediation as one of the mechanisms in resolving a dispute. So I think this conference is purposely premised
on mediation as one of the numerous or plethora of mechanisms in resolving dispute. So mediation basically, as my co-speakers have already said, is a means of resolving disputes through a neutral third party, where the third party's basic role is just to facilitate and evaluate the procedures or the issues that have been laid before him or her, okay, by the parties that have approached the mediator. So how do you do that? The essence of doing that is to not impose your decision on the parties, but to just assist the parties to come to a conclusion among themselves. So a win-win situation that you, the mediator, have to assist the parties. So looking at the conflict that are happening in various universities and how it can be resolved, and also stand by the prepositions that has already been made by my predecessors that yes, we need to create more awareness about establishing clubs and what have you. And what then is the essence of establishing clubs? What next after you've established a club? So we have to put in strategic measures or procedures and teach members of these clubs how to resolve a dispute whenever there is any, and you want to use the mediation as one of the ADR mechanisms of solving a dispute. So mediation, as I've already said, it has a whole lot of procedures, okay, in resolving a mediation dispute. So the experiences that I've learned from the past, as far as mediation is concerned, is that the stages of mediation, I think we have 4. Nobody can go to mediation, without knowing these procedures. So first and foremost, once we have disputes in our various universities and we need to resolve them, one of the stages that we must know, and that will yield a positive result among us, which is a very functional step, is, we have to know when you have to involve any parties before you. For example, I can say that Dr. Mohammed, you are a mediator in a particular issue between 2 students in a particular university. So first and foremost, once we have these clubs on board, we must teach them that in order to resolve any dispute through resolution, you have 4 stages of resolving it. First is the introduction and opening statement. So we must teach people, and the experience I've learned is one of this thing I'm saying, we must teach people that in every mediation process, we have the introduction and opening statement, where the mediator tries to introduce him or herself, that this process is going to involve A, B, or C. This mediation process, I'm going to be a facilitator, I'm going to evaluate your issues and allow you to come to a conclusion. I'm not going to take a whole, I'm not going to impose a decision on you. And secondly, understanding the parties and issues. Once you've introduced yourself that you're a mediator, you've had these experiences, you're a mediator through this institution, now the parties opening up with what is wrong with them, you get to know of the issues around them. Then you move on to the third step, problem solving. How do you intend to solve the problem? You as a mediator, a lot of burden is on you. They are looking up to you that you have a lot of experience. So don't try to suggest ideas to the parties. Let them brainstorm at the problem resolving stage. Then the last stage is closing remarks. Once they are able, to come to a conclusion among themselves, you now resolve it, and then it is being adapted as a judgment between the parties. So these are the stages that I've learned through my experiences as far as mediation is concerned. So now, what therefore is the essence of mediation? So mediation, the essence of mediation is that, from my experiences, it resolves disputes quickly before they result in legal actions, right? You don't want to go to the court because the court, you take so much time in resolving dispute at the court system, because the court has to adjourn dispute or the case to a particular later date that you may not be favorable attending, Secondly, it resolves disputes inexpensively. Mediation is very cheap and everybody can afford mediation process. So that is why I always say that in order to go for a court, a good lawyer is the one who always resorts to ADR before going to the court system or before resorting to the court system. So the experience that I've learned is also one that once you resort to mediation, it maintains personal and professional relationships between the parties.
You know, in Africa, I don't know about your country. In most African countries, if you take a colleague to court, they see you as an enemy automatically, because why are you going to court? Automatically, once you go to court, become an enemy. But through the experiences that I've learned, once there's a dispute and you resolve it through mediation, it is between you and your party. It is private. Other people don't get to know that, oh, I have a problem with Catherine, I have a problem with Yase, and I've taken the person to court. Nobody gets to know of our issues. It's between us. We solve it among ourselves. We still maintain the relationship that we had before without allowing any other person to know, and then also resolve dispute with more satisfying results, because mediation is being controlled by the parties. Unlike the court system, where when you go to the court, we have a procedure that you have to follow once you go to the court. In mediation, you, the parties, you have control of the process. That's why we're saying that mediation is informal, and mediation is still just like a court, but it's an informal process because you have control of the system, you have control of the process, okay? So that is why mediation is also very essential, and I encourage people, whenever there's a conflict, that you have to resort to mediation, because at the end of the day, you resolve dispute among yourself without letting people know that you've ever even had grudges among yourself or bone of contention among yourselves. And it's all very cheap, it's not expensive, it maintains professional relationship and what have you. All right, so these are some of the experiences that I can share, but resorting to my school and national levels, when it comes to Ghana, I'm a Ghanaian, so let me use that one, then I conclude with Rwanda, because I also schooled in Rwanda. In Ghana, we don't have a mediation per se as a sole means of resolving dispute. It is part of the ADR Act. So in Ghana, we have the ADR Act of 2010, I guess. I think that is the correct act here, 2010, where we have the arbitration, you have the mediation inside there, we have the conciliation. So mediation is one of them. And in mediation, even if there's a conflict between you, the parties, and you don't resolve it, you go to court. That's why the court can also refer you, the parties, that you can resolve this dispute through the mediation process. So mediation is very essential in whatever situation that we find ourselves. And that is why as students in the universities, when there's a dispute between you and your colleague, the best way to resolve it and for it to last eternally is to go by the mediation process, because it's being controlled by you, because it's a kind of an extended form of a one-on-one, negotiation. So I always say that mediation is an extended negotiation. Negotiation is when maybe you're going to buy something, right? And then the person says it's $2. You're saying that I have $1. You're negotiating. But if it goes beyond that, that is why it is termed as a mediation. If it goes beyond that, that you cannot resolve your issues between you, the parties that have the problem, you have to involve a third neutral party to help you resolve the problem. That is what it's meant by mediation. You have a third party coming in to stand, between you guys to solve the problem. So that is what I can say for now. And with my experiences, I hope I have highlighted that. But I didn't go much into the establishment of associations that will teach, student universities how to resolve it, because my previous speakers or co-speakers have really delved much into that. And I need not repeat myself because of the time constraint. But along the line, if there's any questions that have to be directed to me personally, I'll be willing to ask or to elaborate more on my experiences. Now, I said I'm going to conclude with Rwanda. In Rwanda, why mediation is very important, and we should see mediation as the court system, because most often people they don't regard mediation as a means of resolving dispute. They see mediation as, oh, it's nothing, let's go to court. Court is a formal way of resolving dispute. In Rwanda, in practice, as an advocate, whenever you go to court, you file the proceedings online, because everything is online. You file the proceedings online, and before you get even the substantive hearing of the case, you have to go through the mediation process. You have to mediate between the parties. So your lawyer will be there and everything. You cannot go to the debate of the case, or you cannot debate the issues without resorting to the mediation. So that is how essential mediation is.
And that is why we must learn this right from the universities. We must know that, yes, we have ADR, alternative ways of resolving dispute, and the best way to go by is mediation. And mediation, when we don't resort to mediation, we go to the court system, but the court will still allow us to try to resolve the issue among ourselves before we go into any issues that we are unable to resolve. And once you do this, any agreement that the parties come into, the court adapts it as a judgment. So thank you so much for the opportunity. Thank you. طيب اللي بس بدهم يعملوا مداخلات راح نعطيكم المجال بعد ما نستمع للمتحدثة الأخيرة، فراح نفتح مجال للمداخلات والأسئلة. والآن ننتقل لآخر المتحدثين، الأستاذة رينا، تفضلي، معك 10 دقائق لعرض التجربة وخبراتك في مجال الوساطة الجامعية. تفضلي. Hi everyone. Am I audible to everyone? We can hear you. Am I visible as well? What? Give me a second. I think we can hear you loud and clear, so I think we're interested. Am I visible now? Am I audible now? Yes, you're audible. Hello. Yeah, we can hear you. Yes, Rina, we can hear you. Thank you so much. So it's a pleasure being here, and I thank Mr. Mohammed for giving me this opportunity. So my name is Reena, and I'm from India, and currently I'm pursuing BBA LLB from a college in Maharashtra. So like I'm the member of the area cell of our college, and for me, like it's been a year since I've been introduced to ADR and especially mediation, and I'm truly in love with the process of mediation because I have witnessed that the people whom I've met during my 1-year journey in ADR are like really humble and approachable, and they're very helpful. I think the process have made them like that, and I really love this fact about all the ADR persons who are in this field. So talking about my experience, I had started mediation a year ago, and I've gone through a professional mediation course, and then I also got the opportunity to judge some international competitions of mediation and negotiation. So talking about the status of mediation and arbitration in India, we had already established the Arbitration and Conciliation Act in 1996, but we didn't have any statutory provision for mediation. But luckily, 3 days ago, we have our mediation bill passed in our parliament, and it's a very happy moment for us mediators witnessing this. And I'm really assured that it'll not take much longer for India to be a ADR hub in the coming near future. And we're really waiting for that moment. So, and after that, talking about my university experience, like we haven't done much regarding these big mediation projects or some clubs, but we are planning the next year, like collaborating with different institutions who provide the mediation and arbitration training, so that the students get acknowledged to the field of ADR as early as possible. And I think it will develop a culture of peace. And one thing that I like the most is that it enhances problem solving skills and leads to a mental peace, and it really helps students to develop their minds and like thinking about the best alternative, what they can do, and avoid conflict. The main problem I have, I think I've witnessed so far, is that
the reluctance and denial of the problem among the students. We all know that the problem exists. We all know that mediation is the best solution for that, but we are not able to accept it. We are not ready to accept it. We are ignoring the fact, we are not resorting to it, and we prefer like fighting and all the verbal and physical abuses instead of sitting and talking about that. So the first concern that we need to address is the mindset, the approach of students towards the conflict. This is also true in regard to the Palestinian conflicts and issues. So before talking about the structure, I think we need to resolve this issue first. And after that, next is that we need some good professionals in the field of ADR who can really guide the students as to what really is the essence of mediation. I think this project will have a great impact on the students in Palestinian and also all of the world who will witness, and that the youth is our future generation. If we teach them something, it'll impact our future, and it'll be bring a great change in the future generations. They'll be able to tell their children or the next generation what they had witnessed and what all changes they faced during this era. And I think this is a great project, a great initiative taken by Mr. Mohammed and the All Act institution and all the other institutions that are a part of this initiative. And I'm also happy to be a part of this, and I'm ready to give what all I can contribute to this project to make it successful. And I agree with all what all my earlier co-speakers had said about this. I think I've answered all the questions. If there's anything, please let me know. Thank you so much for giving me this opportunity. شكرا لك، شكرا لجميع المتحدثين في استعراض تجاربهم ومحاولة نقلها وللاستفادة من هذه التجارب. قبل ما أنتقل للمشاركات، يعني أكيد للوساطة أهمية في حل النزاعات بشكل عام، ولكن على مستوى الجامعات للوساطة أهمية خاصة، كون إنه الحياة الجامعية وعملية التعليم الأكاديمي تقوم على جو الجامعة في بيئة نظيفة، في بيئة خالية من العنف، ولا يوجد أفضل من الوساطة لخلق هذه البيئة والمحافظة على هذه البيئة، كون إنه حتى أي وسيلة أخرى من البدائل أو الوسائل البديلة لحل النزاعات عادة ما بيكون فيها طرف خاسر وطرف رابح. يعني حتى لو انتقلنا للتحكيم أو القضاء عادة في خاسر وفي رابح، ولكن في الوساطة الطرفين هو جميع الأطراف المتنازعة هي أطراف رابحة. في الوساطة هي بالنهاية بنتج عنها رابح، وهذا ما يميز الوساطة. وأكيد إذا رحنا لخيار العنف بالآخر الجميع الأطراف هي خاسرة. لما أغلق أبواب الجامعة بغض النظر عن أحقية مطالباتي، ولكن أنا حرمت نفسي أولا من التعليم وحرمت الطلاب الآخرين من التعليم. في حال اللجوء إلى العنف الجسدي هناك معتدى عليه، وهناك معتدي قد يسجن وقد يطرد من الجامعة وما إلى ذلك. فبالتالي يعني كمان مرة بأكد على أنه نعم للوساطة أهمية خاصة، وهناك أهمية للوساطة في الحياة الجامعية للمحافظة على بيئة جامعية وحياة جامعية بعيدة كل البعد عن كافة أشكال العنف بمختلف أشكاله ومستوياته. وبالتالي يعني لا يوجد أفضل من الوساطة للحفاظ على البيئة الأكاديمية بأفضل طريقة ممكنة وبالشكل الأمثل بشكل بعيد جدا عن العنف. خلينا نروح للمداخلات والأسئلة. خلينا نبلش مع أستاذ أمين سامي، ورجاء يعني المداخلة أو السؤال ما يتعدى دقيقة عشان الوقت. تفضل أستاذ. شكرا، سعيد جدا
أنني معكم أمين سامي من المغرب، خبير في مجال التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير، عضو خبراء لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وشمال إفريقيا من الإسكوا لبنان. فالموضوع الذي تم طرحه اليوم هو موضوع أساسي ولا نختلف عليه، بأن الوساطة هي شكل جديد من أشكال حل النزاعات، ولكن أنا أقول أن هناك 3 شروط أساسية عميقة لتحقيق أو لنجاح الوساطة بشكل كبير. أولا يجب أن نتوفر على إنسان وسيط، أو ما هي مواصفات الإنسان الوسيط الذي يجب أن يقوم بالوساطة، هذا جانب. ثم السؤال الثاني، كيف نقوم بخلق ثقافة الوساطة داخل المجتمع. ثم السؤال الثالث وهو تنظيم عملية الوساطة داخل من خلال الإجراءات والمساطر الإدارية. فهذه العملية الوساطة أو عملية الوساطة لماذا يتم اللجوء إليها؟ أولا حتى الدول المتقدمة أو الدول اليوم في المجال ديال الاستثمار إلى غير ذلك أو الشركات الكبرى تذهب إلى الوساطة ولا تذهب إلى المحاكم، لأنها تجد في الوساطة خيار أفضل لكسب العديد من النتائج وتحقيق المزيد من النجاحات. لأن في بعض الأحيان أن المساطر الإدارية أو المساطر القضائية تكون معقدة جدا في بعض الدول، فبالتالي الوساطة تعتبر حل لجميع الشركات ولجميع الأفراد. السؤال الذي يجب أن يطرح هي ما هي اليوم، خصنا نفهموا لماذا اليوم يجب أن نتجه للوساطة وما هي مواصفات الوسيط. هل الحقيقة أن الوساطة اليوم يجب أن تأخذ نفس البعد أو نفس القيمة التي يتمتع بها المحاول لإخضاع الأطراف من أجل قبول أو من أجل لقاء نجاح الوساطة بينهم، أم ما هي المواصفات اللي خصها، ما هي المواصفات التي يجب أن تكون عليها مواصفات الوسيط، وكيف يمكن زرع ثقافة الوساطة في ظل عالم يذهب أغلبية مجتمعاته إلى المحاكم باعتبارها هي الضامن الوحيد لضمان الحقوق. وشكرا. شكرا. تفضل أستاذ محمد. شكرا دكتور محمود، يعطيك العافية. مش عارف إذا أنا رفعت إيدي بس عشان نخلي الشيء بإطاره. الأسئلة اللي سألها الأستاذ أمين يمكن أسئلة متخصصة أكثر، مش بهذه المرحلة اللي إحنا عم بنناقش اليوم. أكثر موضوع إنشاء أندية الوساطة بالجامعات، إيش البيئة اللي ممكن تساهم وتساعد إنها توفرها، أكثر من المواصفات والميزات الشخصية والمهارات اللي لازم يتمتع فيها والآلية والطريقة اللي بيتم فيها العمل. يمكن بالمنتدى الثاني، لأنه عندنا 3 منتديات متعلقة بإنشاء مراكز الوساطة، أندية الوساطة بالجامعات. خلال الأسبوعين هدول رح نكون أنجزنا ال3 منتديات. أنا بعتقد بالثاني أو بالثالث أكيد راح نجاوب على كثير من هاي الأسئلة أستاذ أمين. بس يمكن تقديراتي إنه نركز أسئلتنا أو مداخلاتنا. مهم إذا في حدا كمان من الأخوات والإخوة المشاركين والحضور معنا اليوم اللي عندهم خبرة بيقدروا يضيفوها أو تجربة سمعوا عنها بموضوع إنشاء مراكز الوساطة والحوار في الجامعات بالوطن العربي أو بتجارب أوروبية أو بأي محل من العالم، بنكون كثير مبسوطين إنه نسمعها. شكرا. أستاذ محمود، في عندي مداخلة سريعة من أستاذ جوزيف هنري، حابب يعطينا مداخلة قيمة بخصوص ما تم طرحه. تفضل. Yeah, thank you very much. My name is Joseph Henriako. I am a Ghanaian by birth, but currently I'm in Colombia for further studies. I am an ADR practitioner and a member of Ghana National Association of ADR Practitioners. And I also work with the Ghana court system, which is a court-connected ADR, and I try to law firm in Cape Coast. Yes, I'm very glad to be part of this community to share my experience in ADR. As most of presenters have already said,
that is the right way to go. And therefore, I will urge everybody to actually try as much as possible to adopt the ADR system in all the our homes, our schools, our offices, and everywhere. You know, I believe that the role play must be seen that ADR, like the student must take part of role plays in the ADR when workshops or club are being set up in schools, because that is the best way. And the student themselves, one need to see themselves as peacemakers. So they need to see themselves as peacemakers. And the reason being that as a practitioner, you must first demonstrate. Mr. Joseph, you are muted. Sorry for the, you're muted, yes. Okay, I don't know where, okay. I was saying that, I don't know where during the introduction that I listed myself. I'm an ADR practitioner and a member of Ghana Association of ADR Practitioners. And I work with court-connected ADR in Ghana, but currently I'm in Colombia, South America for further studies. And I was saying that I believe the students who are the role players must see that the ADR is the best way to go, whilst they themselves should demonstrate that they are peacemakers. The reason being that as an ADR practitioner, you must first demonstrate that you are a peacemaker by itself, or you are peace by itself. In Ghana, we try to introduce, like my association, we have tried to introduce the ADR in high schools as a satellite programs that we do, of which a student will be equipped. So by the time the student will leave the high school, he already know the procedures of ADR and what or how to resolve a conflict. And we know from the conflict, it does not start from school. Conflict sometimes start from homes, start from our institutions, wherever that will be. So when a child is being inculcated in such a system or mechanism, he come out to be a better person than later we try to introduce to the child after university or whatsoever. And I think the part that we have taken now, the organizers have taken now in the university, is a very good initiative where mediation class must be formed, which is a very great important, where I see that there should be a workshops and the summer ADR programs for these students, where drama or role plays must be adopted for the student to participate in those role plays. And it is said that where a role play is adopted or is used to teach a child or a participant, that he or she will never forget or will forever remain in him, okay, than attending a workshop or seminar and then we do only presentation. We need to adopt a system of a drama where this student will be part of the drama, present as the complainant and the defendant, where the one also present as a mediator, and they should be guided. Through that, students will know how ADR works and they will never forget about it. In Ghana, like our court system, CR 133 has mandated every judge that every case must first try ADR, which is mediation. When it fails, then you can come to court for the litigation, okay? Apart from maybe criminal cases, every civil case must be tried with ADR. Whilst the ADR Act 798/2010 is a system in Ghana that all the commercial cases, all the commercial contract, everything must have a clause of an ADR. So the student must be part of this initiative by using them as a role players in the system. Thank you very much for this opportunity. شكرا على هذه المداخلة القيمة. إذا في كمان مداخلات أو أسئلة من الحضور قبل ما ننهي
يعطيك العافية أستاذ محمود. أهلا. قبل ما تنهوا عندي مداخلة صغيرة. أول شيء بدي أعرف عن حالي كوسيطة معتمدة وكوسيطة وممثلة لأكت بلبنان، وبدي أحكي عن تجربتي كشخص ما صار له كتير فايد بمجال الوساطة. أول شيء مجال الوساطة وخاصة بموضوع اليوم هو موضوع كتير مهم، لأنه بيعزز ثقافة الوساطة بالجامعات اللي بتعتبر المستقبل لكل مستقبل الطلاب بس يتعرفوا على الوساطة خلال المراحل الدراسية رح يكونوا عم يبنوا لمستقبل في حل النزاعات البديلة. رح يتعرفوا خلال مرحلة الدراسة إنه في حلول بديلة للنزاعات بهيدي الطريقة، ومن خلال التجربة وخاصة عم نركز أكتر شيء على هيدا الموضوع بفلسطين، ومن فلسطين رح ننشر هيدي الثقافة، ورح تكون انطلاقتها من مؤسسة أكت لكل الجامعات عربيا وعالميا تعرف إنه الوساطة ممكن تبلش، وأهم شيء من الجامعات، لأنه الجامعات طلاب بعضهم عم يتعرفوا جديد على الحلول البديلة للنزاعات. فالوساطة بخلال مرحلة الجامعة رح يكون في عندها تأثير مش بس على إنه الواحد يروح يتخصص ويصير وسيط، لا، بل هي عم بتخلي الناس تعرف إنه رح نحقق السلام، والسلام بيتحقق لما نحن نعزز الثقافة البديلة لحل النزاعات. ومش دايما بس يكون في عنا نزاع من نروح للتقاضي أو للحلول الأخرى، بل في عنا وسائل سلمية. وهيدي أكبر دليل على أنه الوساطة تعتبر من الأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة اللي عم تشتغل عليها كرمال تنشرها. فأنا اليوم عن جد بدي أتشكر مؤسسة أكت اللي هي عم تنطلق بهيدي المبادرة وعم بتشجع على قيام الأندية بالجامعات، وإن شاء الله هيدي الثقافة بتنتشر أكثر وأكثر عربيا وعالميا. وشكرا. شكرا جنى. أستاذة فاتن تفضلي. مرحبا جميعا، وشكرا لمؤسسة أكت على هذا اللقاء الذي أعتبره الحقيقة مهم، خاصة لمعرفة تجارب الدول فيما يتعلق بالوساطة في الجامعات. نحن نعلم كثيرا أن الوساطة عادة ما يكون لها هذا المفهوم، وساطة نربطها عادة بالنزاعات التي يعني نزاعات القانونية عادة، ولكن الوساطة في الجامعات عندها مفهوم آخر، اعتبارا وأن الفئة المستهدفة هي الطلبة داخل الجامعات. وسؤالي هو هل أنه لوضع يعني برنامج داخل الجامعة يعني من خلال التجارب، هل هناك من أرسى الوساطة أو الوساطة داخل الجامعات عن طريق وساطة الأقران، أي أن الوسيط يكون هو الطالب؟ نعلم جيدا أن في هذا السن عادة ما يكون التواصل مع الأقران أو القرين بالقرين، يعني طالب بالطالب يكون أسهل وأفضل. فإن كانت هناك تجارب من ضمن التي نشروها أو التي وقع عرضها تتحدث عن الوساطة بالأقران، كيف كانت المسألة وكيف وقع إرساء مثل هذا البرنامج؟ وشكرا. شكرا، يعطيك العافية. سعيد تفضل. سيد سعيد تفضل. طيب في عنا خالد عموري. مساء الخير. خالد العموري، أعرف عن نفسي. خالد العموري، مركز يد القدس للوساطة والتحكيم من القدس. في الحقيقة يعني موضوع الوساطة يعني موضوع مهم جدا، وخصوصا إذا احنا بدنا نطرحه في الجامعات الفلسطينية. إلا أنه أنا في لي مداخلة على قضية خصوصية الوضع في فلسطين وفي الجامعات الفلسطينية، ومن هون تجربتنا لازم تكون تجربة خاصة وتفكيرنا متجه باتجاه خاص بياخذ عين الاعتبار انه الفكر اللي بيسيطر اليوم على شبابنا على رواد الجامعة هو فكر بغالبيته فكر المقاومة ومقاومة المحتل والتشدد
عملية أخذ الأمور بشكل عنيف. من هون التجربة راح تكون شوية صعبة، لأنه ثقافة الشارع شوية ثقافة عنف. بالتالي هي نفس التجربة اللي احنا بنخوضها في القدس. وأنا يعني هذه من خلال تجربتي الخاصة، إنه احنا بحاجة للتوعية، بحاجة لإنشاء مجال لتوعية الناس وتعريفهم على مدى الفائدة الفعلية من الوساطة في حل النزاع. يعني الناس اليوم اتجاهاتها غير واعية لمدى فائدة الوساطة ونتائجها الإيجابية عليهم، من خلال إنه هذه التجربة ممكن إنها تبعدنا عن مشاحنات قوية. هذه التجربة ممكن ما توصلناش إلى إغلاق باب الجامعة بالسلاسل، لا، هناك طريقة أخرى، إلا إنه هذه ثقافة عامة. فإحنا بحاجة للتركيز بقضية التوعية، حتى نقدر نوصل الناس لاستيعاب مدى الفائدة من خوضهم للوساطة. وشكرا. شكرا لك. سعيد تفضل. السلام عليكم. سعيد. تفضل سعيد. بارك الله فيك سيدي الفاضل. سعيد عندك ميوت، بس ارجع افتح الصوت. سعيد ترجع تفتح الصوت، ما في، مش سامعينك. تم بتأطير الوسائل البديلة، وأحب أن أتكلم عن تجربة المغرب. في الحقيقة على مستوى الجامعات هناك اهتمام كبير بهذا المجال. في عدة جامعات هناك تخصص بالضبط بهذا العنوان، إما باسم الوسائل البديلة أو غيرها أو الوساطة. وفي حقيقة رغم هذه المجهودات على مستوى الجامعات، وهناك عدة ندوات ومؤتمرات في هذا السياق لنشر هذه الثقافة، فما زال الأمر ليس بالشكل الكافي، لأن المشكلة ليست مشكلة مجتمعات الجامعات، بل مشكلة المجتمع ككل، لأن الجامعة تبذل جهدا بحكم جانبها النظري الذي لها حول هذا الموضوع، ولكن على المستوى الواقعي والعملي الموضوع غير منتشر في المجتمع بالشكل الكافي، وينبغي أن يكون هناك تفاعل بين الجامعة والمجتمع لنشر هذه الثقافة بشكل واسع. وشخصيا هنا عندنا في الدار البيضاء كلية الأدب بنسك منذ سنة 2016، وأنا أشرف على محترف في إطار هذه الوسائل البديلة، كان باسم محترف الوساطة الاجتماعية، ثم عنونا بمحترف الوسائل البديلة بحكم أن هذا الموضوع واسع، لا يتكلم عن الوساطة فقط بل عندنا التحكيم أيضا وغيرها وهكذا. فعلى كل حال هناك جهد في الجامعات، والإشكال الذي يطرح بحق أنا دائما نركز على مسألة، وهو أن الأساس هو نشر هذه الثقافة، أن الجامعات ينبغي أن تبذل جهدا لنشر هذه الثقافة في المجتمع، لأن بدون انتشارها لا فائدة من العمل حتى من ناحية التنظير، لأن مع من سنعمل إذا لم تكن هناك الثقافة منتشرة في المجتمع. هذا من جهة. من جهة ثانية أن هذه الفئات التي نؤطرها من الإشكالات التي تطرحها علينا، وهي قضية مهمة جدا، هو جانب التشغيل. الطالب يهمه الجانب العمل والجانب الشغل، فحبذا لو كانت الجهات المسؤولة تبذل جهدا في هذا الباب، تفتحوا أبوابا للتشغيل في هذا المجال، فبالتأكيد سيكون هناك إقبال أكثر على هذه التخصصات في الجامعة، وستكون الرؤية أوضح، وهذا ما نتمناه، وأرجو التوفيق للجميع وبارك الله فيكم. يعني شكرا لك. يعني لا شك أنه يعني تعزيز ثقافة الوساطة هي عملية تراكمية لا تقتصر فقط على الجامعة، ولكن اليوم الجامعة يعني لا يمكن الإنكار على أنه الجامعة هي مجتمع مصغر، وهي من أهم المؤثرات في المجتمع. هاي عملية تراكمية، لن يقتصر هذا المشروع أو الدور أو سعينا في المؤسسة على التأثير على الجامعات فقط، بل سينسحب على المدارس والأندية داخل البلدات والمحافظات
المجالس القروية وما إلى ذلك، وصولا إلى الأسر، حتى أنه الطفل يتربى على نهج الوساطة، وبالمدرسة يتعزز هذا الدور، وصولا إلى الجامعة ولاحقا ما بعد تخرجه من الجامعة، حتى يعني تعم ثقافة الوساطة في المجتمع. يعني خلينا آخر مداخلة قبل ما ننهي مع السيد حميد، تفضل. أستاذ حميد تفضل تفتح المايك. طيب في عنا كمان آتمان. مرحبا. أهلا، تفضل. تحياتي للأخوات والإخوان. معكم عثمان عاوي، رئيس جمعية الارتقاء بالوساطة في المغرب، وهي جمعية حديثة العهد تسعى إلى الارتقاء بثقافة الوساطة والعمل على تغيير القوانين على مستوى التشريع المغربي من أجل إقرار قانون للوساطة. لا نختلف على أن الوساطة مهمة جدا في جميع الميادين وفي مجتمعنا، وكما قلتم في الجامعة هي بمثابة مجتمع صغير. لكن الإشكال أننا لازلنا نقوم بخلط فيما بين الوساطة والتحكيم خصوصا. يجب أن نفرق وأن نسعى إلى التفريق بين هذه المصطلحين. التفريق هي أساسي جدا. ثم إن لم نستطع أن ننزل الوساطة بمفهومها العلمي في الجامعات، فيجب أن نتحدث أولا على فتح الحوار المجتمعي داخل الجامعات. لكن لا يجب أن ننتظر إلى حتى يصل الطلاب إلى الجامعات لنتحدث عن الوساطة وتدبير والعمل الآليات البديلة لتدبير وتحويل النزاعات، بل يجب أن تكون ثقافة من المدرسة الابتدائية. يجب أن نشتغل على أن تعم الأندية وما يسمى بنوادي الوساطة وتدبير النزاعات داخل المؤسسة التعليمية من المدرسة الابتدائية إلى الثانوي إلى الجامعة. كما أن هذه ثقافة جديدة في بعض الدول، ويغلب عليها الطابع التقليدي، حيث أن الوسيط يكون من أولئك النبلاء في القبيلة مثلا، أو من المؤسسة الدينية، أو من الممثلين للشعوب. ولكن غالبا ما يذهب هؤلاء إلى التحكيم، حيث يقدمون حلولا يرونها مناسبة لحل المشكل، ولكن لا يعملون على مواكبة ومساعدة الأطراف المتنازعة ليجدوا هم الحل لأنفسهم، لأن من يعرف حل المشكل هو صاحب المشكل. وهذا إشكال كبير لا زلنا نعاني منه حتى في المغرب، أن هناك خلط بين الطريقة التقليدية أو ما يسمى بالصلح والمصالحة والتحكيم وأمور أخرى. لكن الوساطة بمفهومها التي يكون فيها الوسيط يضمن المسار ولا يضمن الحل، لأنه لا يقدم الحلول، بل يواكب الطرفين لإيجاد الحل فيما بينهما. ثم يكون الإشكال ديال السرية وضمان الأسرار من أصعب المشاكل في الوساطة. يجب أن تكون شخصية قوية لدى الوسيط، وأن يكون كتوما وقادرا على كتمان الأسرار، وخصوصا في داخل الجامعات، لأن نعرف أن الجامعات هي مجموعة من أقطاب وفيها جميع التلاوين السياسية والتيارات الدينية. فالوسيط يمكن أن يؤجج الصراع أكثر
من أن يدبر النزاع إن لم يكن متمكنا، ليس امرأة أو رجل قانون، وإنما أن يكون متمكنا في المسار الذي تأخذه الوساطة من مطالبتها من الطرف الآخر إلى أن يصل الطرفان إلى الحل. والآن في المغرب نشتغل على مشاريع متعددة من أجل الارتقاء بالوساطة في بلدنا. وشكرا. شكرا لك، شكرا للجميع، يعطيكم العافية. يعني الموضوع شيق وكانت مداخلات قيمة، ويعني احنا تجاوزنا الوقت في نص ساعة إضافية، فشكرا للجميع، شكرا للمتحدثين، يعطيكم العافية. يعطيكم العافية جميعا. يعطيك العافية دكتور محمود. يعطيكم ألف عافية. Thank you. Thank you for having us. Good night. Good night, everyone. Thank you so much. Good night. Thank you very much. إلى اللقاء، وانتظرونا بالمنتدى القادم، رح نعلن عنه وبنتمنى تشاركونا فيه، ورح يتم الإعلان عنه قريبا على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. Thank you very much. Thank you very much for this opportunity. Thank you. I'm most grateful. Thank you. Thank you so much, everyone.